Namaste. The basic principle behind this freedom of speech and expression is to make the citizen well aware of the things what is happening around them. The democracy itself is revolving around the people, as beautifully defined by Abraham Lincoln, for the people, of the people, by the people. As long as a democracy is for the people, of the people, by the people, the fundamental and the initial prerequisite of democracy is the citizen must be well aware of things, what is happening. That is the fundamental. Basing on that principle, many constitutions across the globe adopted certain practices of easy dissemination of information into public domain by saying that the citizen right is to know. They have the right to know. That is inculcated in the freedom of press and freedom of speech and expression. Mana Indian constitution, though it is well articulated and well appreciated by the world as the biggest written constitution on globe, but incidentally there is no such particular wording or coinage of freedom of press. The freedom of press we enjoying and under the shelter of the Indian Constitution by invoking provision laid down in Article 19(1)(a), that is freedom of speech and expression guaranteed to the citizen of the nation. అట్లా ఉన్నప్పుడు మీరు అన్నట్టుగానే ఏమన్నా పర్టికులర్ సోషల్ మీడియానో లేకుంటే కన్వెన్షనల్ మీడియానో ఎక్కడన్నా తవ్వ తప్పి వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ పొలిటికల్ ఎజెండాను సోషల్ ఎజెండాను కార్పొరేట్ ఎజెండాను క్యారీ చేస్తున్నప్పటికీ the media run by such corporates or institutions is not direct their right of Article 19(1)(a). They are providing a dice for dissemination of information for facilitating people to avail their right of Article 19(1)(a) of the Indian Constitution. Kanuka, on any merits, freedom of speech and expression has to prevail in the country. State has to take care and ensure that freedom of speech and expression, for that matter, freedom of press has to prevail. That is the basic condition.
No, that is one case which we witnessed with our own eyes. But many such incidents taking place, which are not seeing the light on the day in and day out. But in many areas, these political heads of the state are terrorizing the journalists. Here in our own state, the exactly wording of the chief minister in the initial days of power in 2014, ఏం ఏం మా తెలంగాణని ఇంత అవమానిస్తారా మీరు? ఏం మాటలు అవి? ఏం భాష అది? 10 కిలోమీటర్ల లోతున పాతి పెడతాం అని అన్నారు. అంటే that not only shouting against one particular media house, that is nothing but wants to send signals to the entire media community that we are not going to tolerate. That sort of tendency from the government will definitely give a wrong signal, and that will lead to abuse and misuse of power in different levels of political spectrum. That is the unfortunate thing happening anywhere and in many places. But for protection of this only, United Nations and many rights organizations across the globe, they are trying to protect this freedom of press. Every year they are conducting certain events, even under United Nations, UNICEF and other organizations, Amnesty International and many organizations, they are putting constant effort to protect the freedom of press. But even after that, many such incidents, as you quoted, central minister's utterances towards a reporter and managements of media also, over a period of time, subserving the purpose of state and sometimes corporates, it is happening like that. అది ఎప్పటికీ కూడా దట్ ఈస్ నాట్ అన్ హెల్తీ క్లైమేట్. మనం చాలా మంది పాలిటీషియన్స్ ని, చాలా మంది పొలిటికల్ బాస్లని చూసినాము. ఈ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ, జెఫర్సన్ లాంటి పెద్దోళ్ళు జర్నలిజం లేకుండా, మీడియా లేకుండా, నేను సర్వ సైన్యాన్ని నాకు అప్పచెప్పి ఆప్షన్ ఇచ్చి మీడియా తోటి నడిచే గవర్నమెంటా, మీడియా లేకుండా నడిచే ఒక విస్తృతమైన సైన్యంతో నడిచే ప్రభుత్వం అంటే ఐ ప్రిఫర్ ఫర్ మీడియా అని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ చెప్పినాడు. అట్లా చాలా మంది పాలిటీషియన్స్ ప్రీవియస్లీ దే ఆనర్డ్, దే రెస్పెక్టెడ్ మీడియా అండ్ దే యూస్ టు డిసెమినేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ త్రూ మీడియా టు ద పబ్లిక్ డొమైన్. అట్లా చేసినారు. కానీ ఇట్లా వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకొని, లేకుంటే భయపెట్టి అదుపులో పెట్టుకొని, ఎందుకంటే స్మాల్ ఎంప్లాయీస్ నవడేస్ ద మేనేజ్మెంట్స్ ఆల్సో ఫర్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డిస్ఇంట్రెస్ట్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద పొలిటికల్ డిక్టిమ్స్. అటువంటి టైంలో ఏమవుతుంది, మీరు ఎవరైనా మాట్లాడితే రెండు తీరులు ఉంటుంది. మీరు అన్నారే ఏం ప్రశ్న అనేది, ఏ ప్రెస్ అనేది అని ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో అడిగి నలుగురిలో డిఫేమ్ చేస్తే వాడు ఒకటి డిమోరలైజ్ అవుతాడు, రెండోది భయపట్టిపోతాడు. ఎందుకంటే వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్లకు ఫోన్లు చేసి మాట్లాడే కల్చర్ కూడా ఉంది కనుక నాకు ఎక్కడ ఉద్యోగం పోతుందో అని. అట్లా జర్నలిజం ని
పరోక్షంగా చంపేయడమే అట్లాంటిది. కరణ్ థాపర్ వాజ్ రేజ్డ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ దట్ ఇండియన్ మీడియా అండ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ జర్నలిజం ఇస్ మిస్సింగ్ ద క్వశ్చన్, పొటెన్షియల్ క్వశ్చన్ ఇస్ మిస్సింగ్. క్వశ్చన్ మిస్ అవడం కంటే దుర్మార్గం ఇంకేముండదు మీడియాలో. మీడియాలో క్వశ్చనింగ్ అనేదే సమాచారం తీసుకురావడానికి దారి. ఇప్పుడు మనం బొక్కన పడిపోయింది బావిలో, ఆ బొక్కన పడిపోయింది నీళ్ళ లోపట, అంటే ఆ బొక్కన తీయాలి అంటే పాతాళ గడి అనేది ఉండేది, మీకు ఐడియా ఉంది కదా. అది వేస్తే దానికి తట్టుకొని బొక్కెన పైకి వస్తుంది. అట్లా క్వశ్చన్ విల్ ఎలిసిట్ సర్టెన్ డెఫినెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ హూమ్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇంటర్వ్యూ. అట్లాంటి క్వశ్చన్ టాలరేట్ చేయలేని పరిస్థితి వస్తే ఇంకా వేర్ ఇస్ ద సర్వైవల్ ఆఫ్ మీడియా అండ్ వేర్ ఇస్ ద సర్వైవల్ ఆఫ్ జర్నలిజం? జర్నలిస్టులను ప్రశ్న అడగనీయకండి. ఇప్పుడు వెస్టర్న్ సొసైటీలో ఏమవుతుందన్నా, మీడియాకి ఇంటర్ఫేస్ విత్ మీడియా త్రూ మీడియా ఇంటర్ఫేస్ విత్ పబ్లిక్ అనేది పొలిటికల్ స్పెక్ట్రమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ సొసైటీస్ లో ఏమంటారంటే నాట్ ద ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అలోన్, ఇంటర్వ్యూల ద్వారా. ఇంటర్వ్యూలు ఏమైతే ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో జనరల్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఆర్గ్యుమెంట్ స్కోప్ ఉండదు, ఒక క్వశ్చన్ మించి అడగడానికి లేదు ఒకరు. కానీ ఇంటర్వ్యూలో సిరీస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. నువ్వు ఎవేజివ్ గా ఉన్నా కూడా సబ్సిక్వెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ సబ్స్టిట్యూట్ క్వశ్చన్ అండ్ అట్లాంటివి వచ్చి ఏమవుతుందంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఎక్స్పోజ్ అవుతావు. ఒకవేళ దగ్గర మెటీరియల్ లేకపోతే, లేదు నువ్వు హైడ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసినా కూడా దొరికిపోతావు. కనుక వెస్ట్రన్ సొసైటీలో మీడియా ప్రిఫర్ చేస్తుంది పొలిటీషియన్స్ ని టైం తీసుకొని ఇంటర్వ్యూలు. మన దగ్గర ఇంటర్వ్యూల దాకా పోయినాం మనం, దురదృష్టవంతులము. ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లు లేవు. 9 ఏళ్ల పరిపాలనలో ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లేవు. ఇంతకంటే ఘోరం ఇంకేమన్నా ఉంటుందా? ఇప్పుడు నువ్వు యు ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ, మీరు రైట్ గా చెప్పినారు, నాట్ ఓన్లీ అఫీషియల్స్, ఈవెన్ ద పొలిటీషియన్స్ ఆర్ ద పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ యాజ్ పర్ ద డెఫినేషన్ గివెన్ ఫర్ ద పబ్లిక్ సర్వెంట్ బై సుప్రీం కోర్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. అట్లా పబ్లిక్ సర్వెంట్ అయిన వాళ్ళు పబ్లిక్ ఎక్స్చెకర్ తో పనిచేస్తున్న సిస్టమ్ ఎట్లా నడుస్తుందో పబ్లిక్ అకౌంటబుల్ ఉండాలి, ఆన్సరబుల్ ఉండాలి అంటే మీడియా ఇస్ ద వాచ్ డాగ్ and it is the device to disseminate information what is happening in government to make the people తెలిసే విధంగా ప్రభుత్వ నిర్ణయాలని, ప్రభుత్వ విధానాలని ప్రజల్లోకి తీసుకుపోవాలి. అవి అమలైన తర్వాత కూడా వాళ్ళ కష్టాలు ఏమున్నాయి, నష్టాలు ఏమున్నాయి, ఇబ్బందులు ఏమున్నాయి, సివిల్ లైఫ్ ఎట్లుంది, వాళ్ళ లైఫ్ స్టాండర్డ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, సోకాల్డ్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎట్లుంది, పబ్లిక్ స్పెక్ట్రమ్ నుంచి అగైన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ media has to carry to the power corners. Nappudu media has to play a pivotal role as a bridging force between the ruler and whom they are ruling. Recording in progress. Okay. That is ఏమన్నాడన్నా నాకు అర్థం కాలే, ఐ డిడ్ంట్ క్యాచ్. అంటే ఒకటి, అపోజిషన్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫెసిలిటేటెడ్ ఇన్ డెమోక్రసీ అన్న. డెమోక్రసీలో అపోజిషన్ ఉండకూడదు అనే రూలింగ్ పార్టీ ఆటిట్యూడ్ కూడా కరెక్ట్ కాదు. అపోజిషన్ హ్యాస్ టు బి దేర్ బికాస్ అపోజిషన్ ఈజ్ ఏ లీగలైజ్డ్ అండ్ పర్టినెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ విచ్ రిక్వైర్డ్ బై ద పీపుల్. ఎట్లా ఎందుకంటే అపోజిషన్ has a definite role to ensure the government should run in proper way. అట్లాంటిది అపోజిషన్ ఉండకూడదు అనే పర్స్పెక్టివ్ కరెక్ట్ కాదు. కొన్నిసార్లు అపోజిషన్ నిర్వీర్యం అయినప్పుడు
media as a watchdog will play an effective role like opposition. Rahul Gandhi, by stabilizing his political position, you might be saying that Congress will play the real opposition role, need not be support of any, and need not be that is journalists and anotsu. Kani journalist support opposition party kuda untadi endukante the journalist community and media institution is well aware of the role of opposition in democracy. It is not the question of Congress party or some other party, because if Congress is ruling in states like Karnataka or Rajasthan or elsewhere, the BJP is opposition. Here it is not the question of political party which is in opposition, but opposition is an institution. That institution should survive there. Shivshankar garu annex lo oka prasangam istu parliament annex lo while addressing the parliament members, మన శివశంకర్ గారు న్యాయశాఖ మంత్రి కూడా చేసినారు. ఆ పెద్ద మనిషి అన్నాడు, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ఇన్ డెమోక్రసీ? అపోజ్, ఎక్స్పోజ్ అండ్ డిపోజ్. అపోజ్, ఎక్స్పోజ్ అండ్ డిపోజ్. నువ్వు చీటికి మాటికి మమ్మల్ని విమర్శిస్తున్నావు అంటే వాట్ ఇస్ ద ఫన్ ఇన్ దాట్? విమర్శించకపోతే ఏం చేస్తారు? ముద్దు పెట్టుకుంటారా? అపోజిషన్ పార్టీ విమర్శిస్తుంది. విమర్శిస్తే మీరు దాన్ని కౌంటర్ చేయాలి. వాట్ ద అలిగేషన్స్ యు ఆర్ మేకింగ్ ఇస్ నాట్ ట్రూ, ట్రూత్ ఇస్ దిస్ అని చెప్పడానికి అగైన్ యు హావ్ టు సెలెక్ట్ ద టూల్స్ ఆఫ్ మీడియా. త్రూ మీడియా. ఇప్పుడు తిమ్మరుసుని కృష్ణదేవరాయలు అడిగిందంట, ఏమని? ముట్టుకోకుండా చెరపకుండా ఈ గీతను చిన్నగా చేయి అని. ముట్టుకోకుండా చెరపకుండా ఈ గీతను చిన్నగా చేయమంటే ఎవరికి సాధ్యం కాలేదు. కానీ తిమ్మరుసు గారు వచ్చి ఏం చేసినారు? పక్కన ఒక పొడవాటి గీత గీసింది. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మొదటి గీత చిన్నది అయిపోయింది కదా. ఇఫ్ అపోజిషన్ ఈస్ రేజింగ్ సర్టన్ ఇష్యూస్ అండ్ మేకింగ్ అలిగేషన్స్ అగెన్స్ట్ యూ, యూ కమ్ ఓపెన్లీ అండ్ రివీల్ ద ట్రూత్ అండ్ డిసెమినేట్ ఇట్ ఇన్ టు పబ్లిక్ డొమైన్ త్రూ మీడియా, అండ్ ఆటోమేటిక్ గా నువ్వు గీసింది పొడుగు గీత అవుతుంది. అపోజిషన్ నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేస్తుంటే ఎవరు ముట్టుకోకుండానే ఆ గీత చిన్నగా అయిపోతుంది. You prefer that area rather than shouting against the opposition party and curbing the media freedom and creating oppression. And now today, unfortunately, journalism is under tremendous pressure and journalists are being attacked. ఒక కేసు కాదు, రెండు కేసులు కాదు, నంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ వీఆర్. ఇప్పుడు అత్రాస్లో అమ్మాయికి అత్యాచారం జరిపి హత్య చేసి పోలీసుల సమక్షంలో కుటుంబ సభ్యులకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుండా అడావిడిగా దాన సంస్కారాలు చేసేశారంటే రిపోర్ట్ చేయడానికి ఒక జర్నలిస్ట్ పోతుంటే ఆయన మీద ఉగ్రవాదం ముద్రేసి సుదీర్ఘ కాలం పాటు జైల్లో పెడితే ఇంకా ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ఎక్కడ ఉందని అనుకోవాలి? సో ద ప్రివైలింగ్ సిచ్యువేషన్, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ ఈస్ దేర్, హియర్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ గుడ్, అట్లేమంటలేను. ఇక్కడ అక్కడ ఎక్కడైనా కూడా ఒక దురదృష్టకరమైన వాతావరణం ఉంది, అది ఉండకూడదు. వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు కొత్తగా సెక్రటేరియట్ కట్టింది తెలంగాణ, జర్నలిస్టులకు ఎంట్రీ లేదు. ఇప్పుడు జర్నలిస్ట్, నేను 35 ఏళ్ళ జర్నలిజం, ప్రతి కారిడార్ తిరిగిన, ప్రతి మినిస్టర్ దగ్గరికి పోయినాం, మాట్లాడినాం, ఏం స్కీమ్ అన్నాం, ఏం ప్రోగ్రామ్ అన్నాం, ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుండ్రు, హౌ బెస్ట్ యూ కెన్ రీచ్ ద పీపుల్ అన్నాం. దే ఆల్సో యూటిలైజ్డ్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ ద మీడియా. ఇవాళ మీడియా రావద్దు అంటే మీరేమన్నా డెకాయిటీకి, రాబరీకి ప్లానింగ్ చేస్తున్నారా జర్నలిస్ట్ రాకుండా నిరోధించడానికి? ఆర్ యూ డూయింగ్ ఎనీ కాన్స్పిరసీ బిహైండ్ ద వాల్స్? ద వై యు ఆర్ నాట్ అలోయింగ్ మీడియా? This is not good tendency. Media must be allowed, and media must, because media's role is watchdog role, let it watch. ట్రాన్స్పరెన్సీ మీలో ఉండాలి. సమాచార హక్కు చట్టం తెచ్చుకున్నాం, ట్రాన్స్పరెన్సీ అన్నాం, ఎవ్రీ డాక్యుమెంట్ షుడ్ గో ఇన్ టు ద పబ్లిక్ డొమైన్ అన్నారు. కానీ ఏ డే ఇన్ డే అవుట్ జియోస్ కమ్స్ అండ్ జియో ఇస్ కాన్ఫిడెన్షియల్. జియో కాన్ఫిడెన్షియల్ ఏంటన్నా? జియో ఇస్ పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్. That is public document. This has been by Mumbai High Court and by the highest judicial forum of the country, Supreme Court, several times said GO is a government order. It is a public document. Then public document in dash petkune confidentiality enti ante, this is against the principles of democracy. They are on the name of democracy,
they are doing autocracy, nothing but autocracy. అంటే ఒకటి మనము సినారియోని ఇంట్రోటో చూడాలి. ఇది కాకుండా ఓవరాల్ గా ఇప్పుడు ఫ్రీ ఇండిపెండెన్స్ ఎరాలో ఎట్లా ఉంది ప్రెస్, ఇండిపెండెంట్ ఎరాలో ఉంది ఎట్లా ఉంది, ఇండిపెండెంట్ స్ట్రగుల్ అయిపోయినాక ఇండియన్ సావరీన్ కంట్రీ ఏర్పడ్డ తర్వాత ఎట్లుంది, అట్లా ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ద ఎవల్యూషన్ ఇన్ ద మీడియా వరల్డ్ చూసినట్టయితే ఒకప్పుడు పత్రికలు ఎట్లా పనిచేసేవి, ప్రజాసేవ కోసం పనిచేసేవి. ప్రజాసేవ కోసం పనిచేసేవి. అయితే రాను 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 ఏమైంది, ఆ పత్రికల్ని సర్వైవ్ చేసుకోవడం కోసం బిజినెస్ కూడా ఏంటంటే మీరు అన్నారే అడ్వర్టైజ్మెంట్ అని, ఇంకో రకంగా రెవెన్యూ అని, సర్క్యులేషన్ ద్వారా రెవెన్యూ అని, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ద్వారా కానీ రెవెన్యూ కానీ వచ్చే పద్ధతి వచ్చింది. తర్వాత ఏమైంది, ఒకవైపు మీడియా నడిపిస్తూ ఇంకొక వైపు బిజినెస్ నడిపించే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ వచ్చినాయి. ఆ బిజినెస్ ని సర్వైవ్ చేసుకోవడానికి ఈ మీడియాను అడ్డంగా వాడుకునే సంస్థలు కూడా వచ్చినాయి. మీడియా అండ్ బిజినెస్, మీడియా యాజ్ బిజినెస్, బిజినెస్ ఫర్ సర్వైవల్ ఆఫ్ మీడియా, ఇట్లా ఒక 3-4 మోడల్స్ ఉన్నాయి. రాను రాను చివరికి ఎట్లా వచ్చిందంటే పరిస్థితి, లంప్ అండ్ మనీ ఈస్ కమింగ్ యాజ్ capital into media and they are running the show and they are either subserving the political cause or the corporate cause, and simply they are on based of the political system or the corporate system media houses are running. In that context ఎవరైనా నిజాలు రాస్తానంటే, ఉన్నట్టు వాస్తవాలు రాస్తానంటే, అయ్యా బాబు ఎందుకు నిజాలు రాస్తారు, ఇంకో మనకి ఇది ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, బర్ డిస్ఇంట్రెస్ట్ manipulating the content, అంటే proprietary intervention into the content of that media making is diluted the spirit of media and destroyed everything. అందుకని ఎందుకు మేనేజ్మెంట్లు హక్కుల కోసం రావు, జర్నలిస్టులను ప్రొటెక్ట్ చేయవు, వాటికి అనుకూలంగా ఎందుకు ఉండవు, వాళ్ళకి ఆ స్వేచ్ఛని కల్పించే వాతావరణం కోసం మేనేజ్మెంట్ ప్రయత్నం చేయవు అంటే దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ క్యాపిటల్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ టు ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ మీడియా. That is an issue. అంటే ఇప్పుడు అంటే 2-3 ఇష్యూస్ ఉన్నాయన్న దీంట్లో. ఒకటి ఏమంటే మీడియాని సివిల్ సొసైటీ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ సివిల్ సొసైటీ. ద ఫండమెంటల్ ఆఫ్ ద మీడియా ఈజ్ టు ఇన్ఫార్మ్, ఎడ్యుకేట్, ఎంటర్టైన్ అండ్ మోటివేట్ ద పీపుల్ యాజ్ పర్ ద నీడ్స్. సొసైటీకి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం అనేది మీడియా యొక్క బాధ్యత కనుక మీడియాని రక్షించుకోవడం అనేది సివిల్ సొసైటీ బాధ్యత. అప్పుడు సొసైటీస్ కోఆపరేటివ్ సెక్టర్ లో కానీ ఇండివిజువల్స్ కానీ ఫామ్ అయ్యి ఇవాళ ఒక వైరో, ఒక ప్రింటో, అట్లా వెబ్సైట్ రూపంలోనే అట్లా రకరకాలుగా మీడియా న్యూ వే ద మీడియా ఈస్ కమింగ్ రాదర్ దెన్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద బిగ్ కార్పొరేట్స్ అండ్ ద ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ బికమింగ్ సింపుల్ టూల్స్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ కార్పొరేట్స్ అండ్ పొలిటికల్ సిస్టమ్. అట్లా కాకుండా అట్లాంటి సంస్థల్ని కూడా ఇప్పుడు మీరు వైర్ చూసినారు, వైర్ మీద అటాక్ జరిగింది, వాళ్ళ జర్నలిస్టులను క్వశ్చన్ చేసినారు, ఒక మెటా కేసు ఏదో వస్తే వాళ్ళు ఓపెన్ అపాలజీ చెప్పిన తర్వాత కూడా వాళ్ళని చాలా ఇబ్బంది పెట్టినారు. బీబీసీ లాంటి ఆర్గనైజేషన్ మీద కేసులు బుక్ చేసినారు. అది ఉంటే ఉండొచ్చు, బట్ నేనేమంటానంటే దాంట్లో కూడా ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంది.
ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా అదే ఇండైరెక్ట్ రూపంలో వాళ్ళ ఫినాన్స్ రిసోర్సెస్ మీద దెబ్బ కొట్టడము, వాళ్ళని డిమోరలైజ్ చేయడము, వాళ్ళ మీద క్రిమినల్ కేసెస్ బుక్ చేసి ఏది తేల్చకుండానే సంవత్సరాల తరబడి కేసులు కొనసాగించడము, ఇట్లాంటి దొంగ పద్ధతిలో దొడ్డిదారిలో వచ్చి మీడియాని ఇబ్బంది పెడతారు అనేది. అట్లా చాలా మందిని బెదిరియడము, భయపెట్టడము, యాజమాన్యాలతో మాట్లాడడము, కొంతమంది ఉద్యోగాలు ఊడగొట్టడం. ఇప్పుడు ఎన్డీటీవీ అదానీ గ్రూప్ పరిధిలోకి అక్కడ నుంచి రావిష్ కుమార్ లాంటి వాళ్ళు రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోయినారు. కంపెల్లింగ్ టు సిచ్యువేషన్, పొమ్మన దాలక పొగబెడతారు చూడు, అట్లాంటి పరిస్థితులు కూడా ఉంటాయి. కానీ నేనేమంటానంటే, కొంతమంది వెల్ థింకింగ్ పీపుల్ అండ్ ద వెల్ విషర్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ షుడ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ టు రన్ independent media institutions. At the same time, civil society should come for protecting such institutions financially and organizationally to survive such media institutions. Civil society and organizations from public spectrum should come forward for protecting such organizations. By the by, I hope that journalism will be protected in that way. That is not good for the democracy. That is not good for the society also. ఎందుకు అని అంటే, ఇప్పుడు వాళ్ళు నిజంగానే పబ్లిక్ హెల్ప్ చేస్తుంటే, ప్రజా ప్రయోజన కార్యక్రమాలు చేస్తుంటే, వాళ్ళు చెప్పుకుంటున్నట్టుగానే వాళ్ళ గొప్ప గొప్ప సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, గొప్ప గొప్ప అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, గివ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద జనరల్ మీడియా రాదర్ దెన్ ద సెలెక్ట్ మీడియా. ఒకవేళ వాళ్ళు డిస్టార్టింగ్ రిపోర్ట్ ఇస్తే, there are several laws of the land where defamatory and non-fact based reporting can be booked. న్యాయస్థానాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళు తగిన చర్యలు తీసుకుంటారు. యూ కెన్ ఫైల్ డిఫమేటరీ సూట్స్ అగైన్స్ట్ దెమ్, యూ కెన్ బుక్ దెమ్, యూ కెన్ ట్రై దెమ్, యూ కెన్ పనిష్ దెమ్. As long as that system is available in the existing law and your own system, then you can go for that alternate rather than curbing the journalism and not allowing the journalist to express freely, and freedom of speech and express rights should not be infringed by the power and power blacks. Thus అట్లా చేసి నేను ఎందుకే ఏమంటున్నానంటే, సివిల్ సొసైటీ కూడా చైతన్యం పొందాలి. ఇది హక్కు అంటే ఏదో V6 నడిపిస్తున్నాడు కనుక వివేక్ గారి ఆర్టికల్ 19(1) కాదు, సాక్షి నడిపిస్తున్నారంటే సాక్షి మేనేజ్మెంట్ది కాదు, ఈనాడు పత్రిక నడుస్తుందంటే ఇది రామోజీరావుకు సంబంధించిన ఆర్టికల్ 19(1)A కాదు. దే ఆర్ ఓన్లీ ప్రొవైడింగ్ డైస్, దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఓన్లీ ప్లాట్ఫామ్, బట్ ఆన్ దట్ ప్లాట్ఫామ్ the expressions, the speeches and the feelings coming black and white are nothing but availing the article 19(1)A of the citizen of this state, citizen of this nation. కనుక ఆ హక్కుని కాపాడుకోవడానికి పౌర సమాజం మీడియా తరఫున వకాల్తా పుచ్చుకొని గవర్నమెంట్ని క్వశ్చన్ చేయాలి. గవర్నమెంట్ వాళ్ళది అంటే గవర్నమెంట్ లో ఉన్న వాళ్ళు, పవర్ లో ఉన్న వాళ్ళు, పాలకపక్షం లేదు ప్రతిపక్షం, రేపు పొద్దున్న ప్రజల దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఎస్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్ ఈ రాష్ట్రంలో, ఈ దేశంలో స్వేచ్ఛగా అమలు జరిగేటట్టు మీరు ఎన్ష్యూర్ చేస్తారా అని అడగాలి. ఇది వైల్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ దేర్ ఓట్, people and the people spectrum should question the political system. Are you ready to prevail the freedom of press? Are you ready to accept the freedom of press? And are you allowing a journalist to work in the true spirit of media by invoking the article 19(1)A of Indian Constitution, on which you took pledge? వాళ్ళు ఓట్లు తీసుకుంటారన్నా, ఈ భారత రాజ్యాంగము నిర్దేశించిన అంశాలకు కట్టుబడి ఉంటాము అని ప్రమాణం చేస్తారు. చేసినప్పుడు మరి అదే కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉన్న ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అలో చేయాలి కదా అంట.
Yeah. అంటే ఒకటి దాంట్లో దట్ ఈస్ నాట్ దేర్ రైట్ ఇట్ సెల్ఫ్. కాకపోతే ఏంటంటే సమాజంలో ఉన్న అనేక వృత్తిపరమైనటువంటి సెక్షన్లను అడ్రస్ చేస్తున్న ప్రభుత్వాలు జర్నలిజం కూడా ఒక వృత్తిగా కన్సిడర్ చేసి ఆ వృత్తిలో ఉన్న జర్నలిస్టులను వృత్తి నిపుణులుగా కన్సిడర్ చేసి మేము వాళ్ళకి ఇల్లు కట్టిస్తామని 100 సార్లు వాగ్దానాలు చేసి ఎన్నికల్లో ప్రజాక్షేత్రంలో ఆ మాట అన్నందుకే 4 ఓట్లు పడ్డాయేమో తెలియదు కదా. జర్నలిస్ట్ కుటుంబాల నుంచి కూడా ఓట్లు పడ్డాయేమో తెలియదు కదా. వెన్ ఇట్ ఈస్ యువర్ ఎలక్టోరల్ ప్రామిస్, యు హావ్ టు ఫుల్ఫిల్ దట్ ప్రామిస్. అందుకని అడగడం తప్ప మాకు ఇల్లు ఇవ్వాల్సిందే మీరు అని డెఫినెట్ గా జర్నలిస్టులు కూడా కోరడానికి లేదు. కానీ జర్నలిజం కూడా ఒక వృత్తి, వాళ్ళు కూడా ఒక వృత్తి నిపుణులు. వాళ్ళ గురించి మీరు నిర్దిష్టంగా హామీ ఇస్తున్నారు. పోలింగ్ కు ముందు ఒక మాట, పోలింగ్ తర్వాత ఒక మాట కాకుండా ఏ మాట మాట్లాడారో ఆ మాట కట్టుబడి వాటిని నిలబెట్టుకోవాలి అని జర్నలిస్టులు కూడా అడుగుతారు. జర్నలిస్టుల తరఫున మిగతా సభ్య సమాజం కూడా అడుగుతుంది. వాటికి ఆయా ప్రభుత్వాలు మాట ఇచ్చిన ప్రకారం నిలబడమని అడగడమే తప్ప మీరు అన్నట్టు దేబురించాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు కోవిడ్ టైంలో కూడా మాకు కూడా కొంచెం హెల్ప్ చేయండి అని అడిగితే మీకు మీ యాజమాన్యాలు చేస్తాయి అని అన్నారు. మరి రకరకాల అడ్వకేట్లకు ఇంకోటో రకరకాల ప్రొఫెషన్లను చూసినప్పుడు జర్నలిస్టులను కూడా ఒక ప్రొఫెషన్ కింద చూడాలి కదా. చూసి ప్రభుత్వం ఆ రకమైన చర్యలు తీసుకోవాలి తప్ప మీరు అన్నట్టు వాళ్ళని అడుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళకి వీళ్ళేదో దయతోటి ఇస్తున్నాము అనుకోవడానికి కూడా లేదు. దాన్ని కూడా ఒక వృత్తి కింద పరిగణించి ఆ వృత్తిలో ఉన్న వాళ్ళ జీవన ప్రమాణాలు పెంచడం కూడా ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత కింద గుర్తించి పాలక పక్షాలు వాళ్ళ పట్ల కన్సిడరేషన్ తోటి ఉండాలి తప్ప ఇది ఏదో బిస్కట్లు వేసినట్టు చేతులు విదిల్చి మెతుకులు ప్రభుత్వాలు భావించాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళ పడిగాపులు కాసి తీసుకోవాల్సిన దుస్తు అది ప్రభుత్వం కమిట్మెంట్ ఇచ్చింది. న్యాయస్థానంలో ఉంది కనుక మేము ఏం చేయలేకపోతున్నామని నేను కూడా స్వయంగా వెళ్ళి మాట్లాడినప్పుడు చెప్పినారు. అట్లాంటిది వాళ్ళు న్యాయస్థానంలో అది క్లియరెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వం ఇప్పుడు చొరవ తీసుకొని ఆ జర్నలిస్టులకి ఆ హౌసింగ్ అది డబ్బులు కట్టి ఉన్నారు. వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ వర్క్ చేసుకోవచ్చు అని సుప్రీంకోర్టు క్లారిటీ ఇచ్చిన నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం వాళ్ళ రెస్క్యూకి వచ్చి వాళ్ళు ఆ ఇళ్ల స్థలాలు పొందేలాగా చూడాలి.